everyone, As-salamu Alaykum and welcome back to my channel. So if you are new here, this is Afsara Rahman and guess what? I am here with another vlog and today we are going to explore some TikTok hyped places in Dhaka. So the first place we are going to visit is the Military Museum, jeta Nobo Theatre pashe new hoyeche, and another one is Toggy World, Boshundhara City. I know it seems very crazy, but yes, Toggy World last maybe 10-15 বছর আগে গেছিলাম, so now we are going to visit it again. Toggy World recently adults দের জন্য কিছু games and rides আছে, so we are just going to visit that. Okay, so now I'm getting ready and face টা ভালো করে ক্লিন করে নিছি face wash দিয়ে. So first makeup এর আগে moisturizer দিয়ে নিব, আল্লাহ পুরো আলুর মতো লাগতেছে, and my sister is getting ready over there. So moisturizer এর জন্য I'm taking this Embroily's moisturizer যেটা তোমরা last ভিডিওতে দেখেছিলা. So I'm going to apply it. Okay, so the next step is sunscreen. Sunscreen is I'm taking this CrossRx Aloe Soothing Sunscreen with SPF 50 and PA++. So এটা অনেকবার তোমরা দেখছো এটা apply করছি, and this is my most favorite sunscreen. And dry skin এর জন্য I think this is the best one. So এটা শেষও হয়ে গেছে. Okay, so এখন চলে যাব মেকআপে and I'm going to create a very simple easy look. যেটা বললাম যে আমার মেকআপ করতে এমনি ইচ্ছা করতেছে না, so খুবই সিম্পল একটা লুক ক্রিয়েট করব. So first I'm applying this baby skin primer on my nose area, like basically T-zone টাতে অ্যাপ্লাই করব. So now I'm taking this Rare Beauty blush in the shade Grey. So it's a liquid blush and এটা আমি আমার পুরো bare face এ ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করব আমার cheeks এ. And I'm applying a quite good amount. I'm going to blend it. I'm literally looking like a clown right now. And তোমরা একটু চাইলে আন্ডার আইতেও ড্র্যাগ করতে পারো, বিকজ তোমাদের যদি ডার্ক সার্কেলস থাকে ওইটাও ক্যান্সেল আউট হবে. সো ইউ নো এটা করলে যে লুকটা তুমি পাবা তোমার চিকসে অনেক বেশি ফ্লাশি লাগবে, অনেক পিঙ্কিশ লাগবে, অ্যান্ড আই রিয়েলি লাইক ইট. সো তোমরা অলরেডি জানো যে আমি অনেক বেশি ব্লাশ অ্যান্ড হাইলাইটার এমনি অ্যাপ্লাই করি. সো আই হ্যাভ কেম আপ উইথ দিস আইডিয়া টু অ্যাপ্লাই ইট বিফোর. অলরাইট, সো এখন আমি এটার উপরে হচ্ছে কনসিলার দিব, বাট বাকি নর্মাল যে স্টেপসগুলো আমরা ফলো করে ওভাবেই করব. সো কনসিলারের জন্য আমি টেকিং দিস বর্ন দিস ওয়ে ফ্রম টু ফেস অ্যান্ড দিস ইজ ইন দ্য শেড গোল্ডেন বেজ. এই শেডটা হচ্ছে কি একটু ডার্ক, লাইক এক্স্যাক্টলি ইউ ক্যান সে মাই স্কিন টোন. সো এটা যেটা হেল্প করবে আমার যে ডার্ক সার্কেলস আছে বা পিগমেন্টেশন আছে ওগুলো ক্যান্সেল আউট করতে হেল্প করবে. ফার্স্টে আমি আমার আন্ডার আইতে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি. একটু নেব. Okay, so now I'm going to set my face with this Fit Me Loose powder in the shade 10. Starting with my eye area because এই জায়গাটা অনেক বেশি ক্রিস করে. So now you can see যে আমার ব্লাশটা একদম পারফেক্টলি সেট হয়ে গেছে and দেখতে খুব ন্যাচারাল একটা ব্লাশ লাগছে. Okay, so now I'm going to apply some mascara and before that I'm going to curl my lashes with this one. And you guys know my all-time favorite Essence mascara, so এটাই অ্যাপ্লাই করব আজকেও. So for the blush, I'm taking this Garnish Mineral Blush. Okay, you can see
see blusher মধ্যে already highlighter added আছে, so it looks very glowy actually. So the last step is lipstick, and আমি আমার outfitটা পরে and then I'm going to apply the lipstick. So now I'm going to apply the lipstick, and this is the MAC in the shade Mocha, my most favorite nude lipstick. I'm just going to apply it. So that is the look for today, and usually আমি এই টাইপের লুকই ক্যারি করি যখনই বাইরে যাই। মোস্ট অফ দ্য টাইম মেকআপ ছাড়াই বাইরে যাই বিকজ আই এম রিয়েলি টায়ার্ড অফ মেকআপ। নিজের উপর এখন একদম মেকআপ অ্যাপ্লাই করতে ভালো লাগে না। সো দ্যাটস ইট, অ্যান্ড আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি, সো বের হবো এখন। অ্যান্ড ফার্স্টে আমরা হচ্ছে কি মিউজিয়ামটা ভিজিট করবো। So here we are on our way to museum, and আমরা চলে আসছি almost. Yes, we are here already, so let's just explore this place, and I'm really excited. সো আমরা মিউজিয়ামে ঢুকতে পারি না বিকজ মিউজিয়াম বন্ধ আজকে, বাট ওদের ওয়েবসাইটে লেখা ছিল যে আজকে খোলা। সো আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ রং, কেন ওরা বন্ধ বললো। সো ইটস 3 PM, অ্যান্ড এখন আমরা ডিরেক্টলি টগি ওয়ার্ল্ডে চলে যাব। এখানে জাস্ট ওয়েট করতেছি, একটা কাজিনকে পিক করতে আসছি, অ্যান্ড দেন ডিরেক্টলি আমরা টগি ওয়ার্ল্ডে চলে যাব। বাট আই এম ভেরি স্যাড, ইউ ক্যান সি আই এম স্মাইলিং দো, বাট আই এম ভেরি স্যাড যে কেন বন্ধ, বিকজ আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড যে ওখানে যাবো, বাট স্টিল ওকে। সো অলরাইট, টগি ওয়ার্ল্ডে কি যাচ্ছি এখন আমরা, লেটস সি। তো চলে আসছি আমরা বসুন্ধরা সিটিতে, অ্যান্ড আমরা টগি ওয়ার্ল্ড এন্ট্রান্সের দিকে যাচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য এন্ট্রান্স, অ্যান্ড এখান থেকে তোমরা ডিরেক্টলি টগি ওয়ার্ল্ডে চলে যেতে পারবা, যেটা হচ্ছে 9th ফ্লোর থেকে 18th ফ্লোর পর্যন্ত। তো এন্ট্রান্স দিয়ে ঢোকার পর ইউ গাইজ উইল সি দিস, অ্যান্ড এখানে টিকিট কাউন্টার আছে। পার পারসন এন্ট্রি ফি হচ্ছে 100 টাকা। সো দে হ্যাভ 2 অপশনস, তোমরা এন্ট্রি ফির সাথে এখানে একবারে গেমসের জন্য টিকিট কেটে ফেলতে পারো, আর উপরে গিয়েও তোমরা কাটতে পারো। ইচ অ্যান্ড এভরি গেমসের প্রাইস কিন্তু ডিফারেন্ট। তো আমরা জাস্ট এন্ট্রি টিকিটটা কেটে উপরে চলে আসছি। 9th ফ্লোর থেকে 18th ফ্লোর পর্যন্ত ইচ অ্যান্ড এভরি ফ্লোরে ডিফারেন্ট সব গেমস আছে। ফার্স্টে আমরা পেইন্ট বলের টিকিট নিচ্ছি, অ্যান্ড পার টিকিট 399 করে। পেইন্ট বলের টিকিট কাটার পর ওরা বললো অনেক মানুষ আছে, সো আমাদের এন্ট্রি করতে আরও টাইম লাগবে। সো বাই দ্য টাইম আমরা অন্যান্য জায়গায় ঘুরে নিচ্ছি, অ্যান্ড নাও উই আর হিয়ার অ্যাট মিরর মেজ। সো আমরা এখন মিরর মেজে যাবো, অ্যান্ড মিরর মেজের টিকিট পার পারসন 300 করে। সো ওরা যেটা বললো, এন্ট্রি করার পর দেয়ার ইজ এ এক্সিট, সো এক্সিট দিয়ে আমাদেরকে বের হতে হবে। ঘুরে ফিরে যদি আবার এন্ট্রিতে চলে আসি তাহলে হবে না। সো বেসিক্যালি এক্সিটটা দিয়ে আমাদেরকে বের হতে হবে, অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি কনফিউজিং, তুমি বুঝবাই না কোন দিকে যেতে হবে। ভিতরে যাওয়ার পর অনেক কনফিউজড হয়ে গিয়েছি। বেসিক্যালি ওরা দুজন করে পাঠায়, 2জন পার্সন ঢোকার কিছুক্ষণ পরে বাকি 2জনকে পাঠায়। বাট ভিতরে গিয়ে আমরা সব এক হয়ে গেছি বিকজ কেউ কোনো রাস্তা পাচ্ছিল না, সবাই দাঁড়ায় ছিল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ফান অ্যাকচুয়ালি। নাও আর ওয়েট কর, যেখানে আসছো সামনে আসতেছি। দিদি ওদিকে কেন যাচ্ছ? মিরর মেজে শেষ করে আমরা চলে আসছি লেজার মেজে, অ্যান্ড লেজার মেজে পার পারসন টিকিট 250 করে। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে লেজারগুলো বডিতে টাচ করা যাবে না, বাট আমার নন স্টপ টাচ হচ্ছিল। তারপরে অনেক কষ্ট করে নিচে গড়াগড়ি করে অনেক ট্রাই করেছি ঠিকঠাক মতো পার করার, বাট তাও হয়নি। So now we are here at laser tag, and laser tag per person ticket 250 করে। So we are just waiting here, and unfortunately ভিতরের কোনো footage নেওয়া হয় নাই। So now we are here at paintball, and ওরা ফার্স্ট টাইম কিছু ক্লথস দিবে, ওগুলো পরে ফেলছি বিকজ নাহলে আমাদের ড্রেসে কালার লেগে যাবে। সো প্রোটেকশনের জন্য ওরা একটা হেলমেট অ্যান্ড গ্লাভসও দিয়ে থাকে। So we all are ready and we are good to go. So basically যেটা হয়, 2টা টিম থাকে, সবার হাতে একটা করে গান থাকে, অ্যান্ড ইচ গানে 30টা বুলেটস থাকে, কালার বুলেটস। সো বুলেটটা যখন এসে তোমার গায়ে লাগবে, দেন 5টা উঠায় কালার হয়ে যাবে। সো দ্যাটস দ্য থিং, অ্যান্ড বুলেটটা যখন এসে লাগে, টু বি অনেস্ট ভালোই ব্যথা পাওয়া যায়। সো যারা একটু সেন্সিটিভ, আই উইল সাজেস্ট যে ডোন্ট গো ফর পেইন্ট বল। পেইন্ট বলটা খেলার পর খুব একটা মজা পাইনি, টু বি অনেস্ট, বিকজ তোমরা যেগুলো দেখছো জাস্ট সবাই ওটার পিছিয়ে লুকায় ফায়ার করে, কোনো মুভমেন্ট নেই, কিছু নাই, বিকজ দ্যাট ইজ কোয়াইট রিস্কি, বিকজ বুলেটগুলো গায়ে লাগলে অনেক ব্যথা হয়। সো আই উইল সাজেস্ট নট টু গো পেইন্ট বল। এর থেকে বেটার লেজার ট্যাগে যাও। লেজার ট্যাগ ওয়ে মাচ বেটার, অ্যান্ড ওইটা লেজার ট্যাগ অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি ফান।
তো এই গেমগুলো খেলার সময় অ্যাকচুয়ালি কোনো ভিডিও ফুটেজ নেওয়া যায় না বিকজ সবাই ফায়ারিংয়ে বিজি থাকে, সো ইয়া। So at last we are at the trampoline, which is the craziest fun game. Actually it's not a game, এখানে just লাফালাফি করবা, মজা করবা, that's it. But অনেক মজা, and per person ticket আমরা 200 করে নিয়েছি 15 মিনিটসের জন্য, but I think 15 মিনিটস অনেক কম হয়ে গেছে। And you guys can see ওখানে গিয়ে আমরা পাগলের মতো ছুটাছুটি লাফালাফি করতেছি বাচ্চাদের মতো, and that was so fun. ওখানে গেলে অ্যাকচুয়ালি I don't think কেউ কাউকে স্টপ করে রাখতে পারবে because that was so bouncy, তুমি অটোমেটিকলি লাফাতে থাকবা, and অনেক মজা ওখানে। I would say everybody should at least visit this place once. শেষ করে আমরা রাক্ষসের মতো খাওয়া দাওয়া করছি উপরে বিএফসিতে। So that is the end of our day, and we had lots of fun, and I hope you guys have enjoyed the vlog as well. So give a thumbs up to this video, leave a comment and subscribe to my channel. Bye.